Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Сломанный меч, Тень Тамплиеров. Ну что ж, дорогие друзья, так, и мы в поезде. В поезде отправляемся в Англию. Кстати, здесь почему-то у Ника просто ужасно нарисовано лицо. Посмотрите, как это кошмарно выглядит. Я всегда удивлялся этому. Боже мой, почему вы не могли как-то немного перерисовать? Но тут она выглядит просто кошмарно. Мне бы страшно было бы взглянуть на человека с такой внешностью. Так, ну что же. Пока едем, давайте прогуляемся. Или поговорим со спутником, спутницей. Pardon me. She must be deaf. Yes, my dear. Do you know what time we're due in Stirling? 6:15, but we're running 8 minutes late. Да. Do you know Stirling well? Yes, I do. Is that where you two lovebirds abound? Yeah, we... It's one of the places we thought we'd see on our holiday. Be sure to visit the castle, won't you? Oh, I'm sure it's a neat place. But we are not really interested in history, are we, George? No. Какой милый голосок. Is there a church called St. Ninian's at Stirling? Yes, there is. And I know why you're going there. You do? Of course I do. It's obvious you're in love. You're eloping, and they say romance is dead. What's the book you're reading? Oh, it's something I picked up at the station. A medieval detective story. Quite well written for that kind of thing. It's been out of print for years. What's the title of the book? The Crooked Crusader Caper by Molly Pegram. I assumed the author was a woman, but apparently not. His real name is... Professor Nigel Pegram. That's right. Do you know him? No, I never met him. George is a great fan of his, though. Да уж точно. Does the name Merlin mean anything to you? Merlin, a master of illusions. Oh, you said Merlin? Then no, nothing. Would you believe that this clown's nose led us to being on this train tonight? I would indeed. No, honestly, it... You would? Certainly. You have an honest face. Yep. That's a nose with a history, all right. So you said. Do you know what this is? Yes, I do. A young friend of mine shook my hand with one just the other day. Yeah? Well, that's outrageous. He should be shot. Perhaps. Still, his intentions were good. I'm sorry that you've been zapped by one of these things. You shouldn't be. Да уж. Стоило застрелить. Ну что ж, пойдемте выйдем из купе. Where are you going, George? Do I need to spell it out? Don't snap at me. If you're going to take a leak, why don't you say so? Okay, I'm going to take a leak. Грубовато. L-E-A-K. Tickets, please. Oh, hi. That's a standard full-price peak return. Don't you have a senior citizen's rail card? I rarely travel by train. My ticket is perfectly valid, is it not? Well, yeah, but you could have saved up to a third of the cost. I do not need to indulge in puffling thriftiness. Blimey, you're a funny old bird and no mistake. Tickets, please, sir. Here. Off to Stirling, eh? Yes, we are. Well, I hope you won't be disappointed. It's a miserable place this time of year. Still, there's plenty of pubs and a lovely view from the castle. Thank you. Да уж. С каждым поболтал. I don't want to worry you, but there was something familiar about that guy. Are you sure? You're tired. Perhaps you're mistaken. Maybe.
but I didn't like the look in his eyes when he spoke to you. Да уж, что-то есть в нем подозрительное, особенно этот милый голосок. Can't you sit still, George? I need to go to the John. While you're there, check out the buffet car, George. Unthinkable though it is, I am hungry enough to eat English food. Okay. А что плохого в английской еде? Не знаю, не ел никогда. Так. Оу. Привет, ребят. The man's face was blotched and unshaven. I guess he'd been traveling all night. Hi! Having a party? No, this is breakfast. Come on, join us, man. Away, Basha, wake up, man. What's company? His breath was like the outlet from a chemical factory. Excuse me, mate, he's taking a nap. Sleeping like a bobby. I'll wake him up when we get to Newcastle. We passed through Newcastle half an hour ago. And I never noticed. What is that stuff you're drinking? It smells like gasoline. Right, I'll put hairs in your chest, like. And your eyeballs, too, by the looks of you. Have you ever seen this man before? Aye, man, he's chalky white and I claim my 10 quid, like. No, he's an international assassin, and he goes by the name Khan. Well, aye, man, but I was close, you know. Ну, у него и... Не знаю даже, это не акцент, конечно, но, в общем, очень странный разговор. See you later. Даже не знаю, что это английский или шотландский какой-то акцент, не знаю. All I could see of the man's face was a massive purple bruise around his eye. Да, его еще, походу, стошнило. I didn't want to wake him. To be frank, without a cold water hose, I didn't think I could wake him. Да и надо ли? Didn't open that window, pal. Why not? It's freezing out there. Ну, я же выйти-то как-то хочу. А, ну да, точно. Так, а это просто пустое купе, где я что, не найду ничего, что ли? Ну, видимо, так и есть. Странно. Обычно в кустах такого не бывает. А, ну да, надо пройти дальше. Oh, Опа. no. That gangster creep from the hotel, Guido. Well, he didn't scare me. Hey, Buster, this is a no-smoking car. Okay, maybe he did scare me. It got worse. I suddenly realized who the conductor had reminded me of. Eklund, Marquet's murderer. О, точно! Ну, слушайте, я в проводнике даже не узнал его. Ничего себе. Молодец, Джордж. The door was locked. Так, может быть, следующее? The door was locked. Ну, что же мне с ним делать? Что же мне с ним делать? Ну, поговорим. I really didn't want to shoot the breeze with this Да, guy. действительно. Ладно, пойдем отсюда. Время вернуться к Нико. I should have known better than to leave Nico and the old lady alone. Suddenly, the sword of Baphomet took second place to finding the girl I loved. Так, и где же она? Hey, buddy. Listen, I need your help. What's the matter? There's a guy on this train who's trying to kill me. Relax, man. You wouldn't try nothing with us in Basharia. We are veterans, like, so action at Brightlingsea. I don't recall the British Army being involved in a conflict in anywhere called Brightlingsea. Well, you just take it from me, pal. You're in safe hands. А, ну да, англичане, конечно. Did you see what happened to the young woman in the next compartment? No, pal, I didn't. Have you lost her, like? She's disappeared. The old lady, too. I think they're in trouble. Oh, wait, man. An old lady, too? Yeah. You gotta help me. Maybe they went to the toilet, like. I don't think so. They never go on their own. Always in pairs, you know. No, she's been abducted. I'm sure. I've got to go look for her. What's stopping you, pal? The conductor.
He's not what he seems. You want to avoid him, like? That's about it, yeah. No problem. Так, хорошо. See you later. Give it to it, pal. Don't jump. I don't intend to jump. I'm going to climb on top of the train. You're kidding, aren't you? Just watch me. Ага. Сейчас будет Hold on круто. now, pal. I'll give you a hand, like. Да ты ж бухой. Ты ж вообще никакущий. Окей. Мы на крыше. Ох ты ж. I'd always wanted to stop the train. And now was my chance. Фу. Ё-моё, что ж You saved our случилось? lives, but why? We were always on the same side, Sтоббарт. Different causes, but a common enemy. The Knights Templar? Don't call them that. The real Templars were a noble foe. These barbarians have no right to that name. These men are no better than dogs. What are the Neo-Templars after? What is the Sword of Baphomet? Not what you think, my friend. It is a weapon, yes, but one which our enemies will find difficult to wield. A double-edged sword. A power older than Demolay, older than Solomon. We'll stop them. You and me together, and Nico. No, George. My journey ends soon at the Garden of Paradise. You're talking in riddles. Can't you tell me straight what they're after? The sword symbolizes a colossal energy caused by the alignment of the Earth's natural power fields. Which are focused at St. Ninian's. The energy endowed the Templars with the power which made them great. A power which made them charismatic to such an extent they could control the will of all around them. Вот оно как. How did you escape from the bull's head? It is a long walk from the cliff of the bull to the village, Sтоббарт. Fortunately, I know the ways of the wilderness. Ну, вот и все. May Allah guide you to our enemies. Thanks. One last thing. What? What is it? He's dead. Хашашин мертв. Так, надо освободить Ника и поскорей. Don't worry, I hadn't forgotten about you. Answer me this instant, George Sтоббарт. I will, when I'm ready. That's not fair, George. No. You took advantage while my hands were tied. When Eklund pointed that gun at me, I thought I was gonna die. I thought of all the things I'd never get to do. And kissing you was at the top of my list. George, Uh-huh. George, we've got to get off the train. Eklund could recover at any time. So what are we waiting for? Ну так шандарахни его еще раз. Ладно, черт с ним. Пойдем. What are you doing? I'm out of here. Not that door. Do you want to end up like Flap? Not especially. What remains of him is well on his way back to London. I hope he was traveling on a return ticket. Ну, мы же вообще-то остановились. Ну да ладно. Итак, мы на месте. Последняя локация.
I'd feel happier if we had a gun or something. Khan gave me something. What? His handbag. Oh, great. If we run into any killers, we can give them a good buffeting. Didn't he have any weapons? You don't know the half of it. This bag's full of C4. Wow. Why didn't you say so? Boy, we'll show him now. What's C4? Plastic, George. We're going to shop our way to victory? 2 kilos of plastic explosive. The detonator's broken now. No problem. We'll buy a box of matches somewhere. It doesn't work that way. It takes a small explosion to start the big explosion. Well, that's not much use then. What does that sign say? Apparently during the English Civil War in the mid-17th century, this place was used as an arms dump. Yeah? What happened? Look at the state of this place, George. You work it out. Oh, stray spark? You got it. The tower was the only thing to survive the blast. I hope the explosion didn't destroy the Sword of Baphomet. Do you? I rather hope it did. Как раз таки тот самый сломанный меч. Ну что же, пойдемте внутрь. I scrabbled around in the rubble and found an old clay pipe with a broken stem. Да, пошарить в мусоре — это мое любимое. Under one of the stones, I found a metal coin which was green with age. Так. It was caked with soil, but what I'd found was a small cog and spindle. Прекрасно. With mounting excitement, I felt something between my fingers. It was short, hard, and black. Something I hadn't expected to find here. It was a plastic pen top. Прекрасно, все пригодится. I didn't find anything. Все. Так, более мы ничего не найдем. Итак, нужно открыть эту дверь. Above the carved cross was an indecipherable inscription. For all I knew, it could have been scribed in Gaelic. Господи, я языка такого не знаю. I tried pushing the panel, but wasn't surprised when it failed to move. Угу. Так. Осмотрим горгулью. Ой, ё-моё. Так, глазищи. No. No. Yeah, I got it. Так, по-моему... Нет, подождите. The handle turned easily, and the larger wheel began to revolve. Опа. Damn! Then the handle came off in my hand. Плохо. Now that the handle was gone, it was easy to remove the cog and spindle. А теперь к горгулье вернемся. По-моему, я все правильно делаю. Так, теперь, наверное, нужно вставить одну сюда. Ага. А вторую сюда. With a rasp of metal on stone, I eased the second eye into place. Теперь горгулья смотрится очень потешно. Как будто в дурацких очках. Так, хорошо. И ручка, наверное, да? I pushed the handle into the demon's mouth. The cogs all meshed. I began to turn. Yeah! Шикарно. As soon as I saw the flickering torches, I realized the bogus Templars had beaten us to the sword. But where were they now? And why was it so quiet? И сколько же здесь пороха? Ё-моё. Ну что ж, идем дальше. Не боятся они при этом факелы зажигать, а? Listen, I can definitely hear chanting. You're right. I hear it too. What do you suppose they're doing? It wouldn't surprise me if they were holding some kind of satanic sex ritual. So, what are we waiting for? Правильно, Джордж. Will you look at that, Baphomet?
Lovino was right. This place was ancient even to the Templars. This whole place? This is Baphomet? Finally, the truth. The Templars had never worshipped this graven image, no more than they'd worship a rainbow. But, like a rainbow, they regarded it as a symbol of a covenant with God, who'd revealed this place to them. Rosso! Why, the double-dealing treacherous. Ага. On the contrary, Inspector Rosso has been the model of obedience, an important quality in a true Templar. Now be quiet and watch, if you wish to live much longer. Brothers and sisters, we are gathered here to witness the reforging of the sword that was broken. Here before God's sentinel, Baphomet, Grand Master and Knight of Baphomet, we salute and pledge our obedience to you. I salute you, gatekeeper of the temple. 7 centuries ago, our greatest weapon, the sword of Baphomet, was lost to us. Now we prepare to reforge it, to wield against new enemies. We shall lead the people to a new order, wherein all borders will dissolve. All will be united under the red cross of the Templars. Кажется, кто-то на себя слишком много взял. George, we have watched your efforts to stop us with respect. But surely you realize that you have been misled by our enemies. Both of us want a better world. Fortunately, no harm has been done. We need determined, resourceful men like you. Join us, George. Join us in true brotherhood. Yeah. True? Wait. Brothers? What about Marquet? What about Pegram and Klausner? You didn't look on them as brothers, only as failures. 3 men dead, and you don't give a damn. George, you know that sacrifices are necessary. Every great undertaking. Join you. I'll see you in hell first. Точно. Oh, George, I had great hopes for you. C'est la guerre. Eklund, kill him. Так его, Нико. О, черт. Давай, Джордж, ты сделай что-нибудь. Росса? Почему? I swear, I just wanted things to be right. Оу. Take them. Kill them. They will not escape. Да уж, этим сволочам никого не жаль. If it isn't the great detective and his beautiful assistant, it's going to be a pleasure killing the pair of you. George, what are we going to do? Ну, есть у меня пара вариантов, например... что? Вообще да. Вот так. Ха-ха. Come on, Nico. We're leaving. You fools! You cannot escape us. Guido! Stop them. But master, the powder! That powder
He's from the English Civil War. You fool. He's over 300 years old. How explosive do you think it can be? I thought it was all over, but Nico had one last trick up her sleeve. Or in her handbag, to be exact. A handbag full of plastic explosives. Maybe, but this stuff is brand new. Точняк. Дуй сильнее! Вот и все. We didn't stay long in Scotland. George had a vacation to finish, and I had another story to write. Not the real story, of course, but enough half-truths to fill a page and pay my rent for the month. George and I hung out together in Paris. I showed him my favourite restaurants, and he told me his best jokes. You know, Nico, this city holds so many memories for me now. The cafes, the music. The sewers. Tell me about it. The clowns. The jugglers. And your pal Labano. Oh, yes, dear Andre. When we first met, and I was doing my detective stuff, you kind of disappeared a lot, Nico. Were you and Labano, There was something happening, but nothing to do with Andre. Uh-huh. It was something from the past that I had to deal with, on my own. So, I dealt with it, and now it's over. Hey, did I ever tell you the one about the old Irish couple in the lottery? No, but I think you're going to. Okay, there's this old Irish couple. They've been married forever, like 50 years. And they win the lottery. And they think, what are we going to do? They... Ну что же, дорогие друзья, первая часть «Сломанного меча» наконец-то пройдена, как я все-таки и обещал, потому что это мой самый любимый квест на свете. У нас появился интересный значок, вот этот, тамплиерский. Давайте нажмем и узнаем. Пара слов от создателя. Ну, давайте я прочту, конечно же. Спасибо за то, что играете в Broken Sword Тень Тамплиеров. Расширенное издание. В 2010 году компания Revolution... ну, здесь, наверное, будет немного истории. Но я все равно прочитаю, конечно же. Компания Revolution отпраздновала свой 20-й день рождения. В 1990 году была снесена Берлинская стена. На рынке компьютерных квестов тон задавала компания Sierra, создававшая серию King's Quest и другие известные игры. Ей на пятки наступала компания LucasArts, создававшая новые остроумные и забавные квесты. Вскоре должна была выйти игра Monkey Island. Я был директором по развитию в компании издателя Activision, и мне хотелось создать студию, которая бы бросила вызов американским гигантам. Тони Уорренер, дизайнер и программист, с которым я работал за несколько лет до этого, признался, что ему надоело писать программы для авиации. Его коллега Дэвид Сайкс был с ним солидарен. А Нойрин Кармоди, которая была генеральным управляющим британского отделения Activision, хотела перейти от издателя к разработке. Это команда Revolution в 1990 году, когда мы начали работу. А вот и Чарльз, кстати говоря. Чарльз Сесил, который является вообще фундаментом всей студии Revolution. Шон Бернан, в то время глава компании издателя Microsoft, однажды пригласил меня на обед и сказал, что если я создам студию, то он станет финансировать и издавать наши игры. Все сошлось как нельзя лучше. Нам оставалось только придумать концепцию. В дальнейшем эта концепция превратилась в Lure of the Templars. Механизм квеста, основанный на системе, которую мы называли «виртуальный театр», позволял персонажам расхаживать по игровому миру. Мы работали неделями, разрабатывали прототип, а затем отправились в лондонский офис Microsoft на презентацию. Вот сейчас будет очень интересная история. По дороге мы оставили машину на несколько минут без присмотра, и в нее забрался вор. Он украл радиоприемник, но по какой-то причине не забрал компьютер, лежащий на заднем сиденье, который даже не был застрахован. Работа пошла дальше. Microsoft одобрили игру, и так появилась компания Revolution. То есть
Понимаете, если бы украли компьютер, то все бы пошло к чертовой матери. Но вот такое интересное стечение обстоятельств. Команда The Lure of the Templars в начале 1990-х годов. Идея создания серии игр Broken Sword возникла, как и многие другие превосходные идеи, за ужином с большим количеством вина. Это было в 1994 году, и я ужинал с Нойрин Кармоди и Шоном Бреннаном, который тогда уже был директором по изданию Virgin Interactive. Разговор пошел о мифологии тамплиеров, о которой тогда почти не слышали, и о богатом историческом наследии, из которого выйдет отличная компьютерная игра. Итак, за 10 лет до того, как тема тамплиеров стала необычайно популярной, родился проект Broken Sword. Это первый набросок Джорджа. Это один из первых набросков Нико. Мы строили очень большие планы в связи с этой игрой, но и конкуренция была высока. В Revolution у нас была прекрасная команда, создавшая несколько удачных квестов. Но для перехода на новый уровень нам нужно было привлечь самых лучших представителей индустрии развлечений. Я убедил присоединиться к проекту талантливого молодого художника Иоганна Кейхела. Он и его коллега Нил Брин, который раньше работал на студии Don Blue в Дублине, сделали карандашные наброски задних фонов, а после мы их перевели в цифровой вид и раскрасили в Photoshop. Мост через Сену, удивительно напоминающий мост через реку Уз в Йорке. Главных персонажей и вступительные ролики создал прекрасный мультипликатор Майк Бёрджес, работавший на студию Red Rover. К сожалению, несколько месяцев спустя он трагически скончался в возрасте 20 лет. Как жалко. Несколько лет до этого я играл в крикет с композитором Баррингтоном Феллонгом. После этого мы потеряли связь, но когда я нашел его и предложил написать музыку для игры, он с радостью ухватился за мое предложение. Так родился замечательный коллектив. Разрабатывать игру было очень увлекательно, но не без своих сложностей. После выхода на Broken Sword обрушился поток как хвалебных, так и критических отзывов. На следующий год мы выпустили Broken Sword 2. После перерыва в 5 лет мы перешли к 3D графике в Broken Sword 3, а затем и в Broken Sword 4. Хотя переход к трехмерному изображению был идеей спорной, он был необходим для поддержки со стороны издателей. Да, действительно, вот тут хочу вставить ремарку. Вот из-за того, что издатель говорил, это 2D, это никому не нужно, никому это не интересно, никто это покупать не будет, поэтому мы у вас игру не покупаем, и издавать ее, собственно, не будем. Все. И из-за этого Revolution пришлось переходить в 3D. И если третья часть Сломанного меча отлично, ну вот в 3D она была просто прекрасно сделана. И третья часть — это одна из моих любимых частей. Вот мне нравится первая, очень нравится первая, очень нравится третья. Вторая, четвертая, пятая тоже весьма хороши, но вот почему-то только первая и третья мне очень понравились. В четвертой было тоже 3D, но, видимо, они попытались внедрить больше технологий, и, к сожалению, не получилось. И сейчас я очень рад, что они перешли на Kickstarter и разработали уже пятую часть с помощью краудфандинга. Кстати, я уже 100 раз говорил, что тоже поучаствовал в разработке, горжусь этим и вот постоянно об этом упоминаю. И это прекрасно, что больше не нужно идти на поводу у издателей и выполнять какие-то дурацкие требования, а просто можно делать то, что умеешь, то, что нравится. Это прекрасно. Это вот правда как работать на Ютубе. То есть чудесно. Никто тебе ничего не указывает. При этом мне еще долго припоминали мое необдуманное высказывание о том, что point-and-click квесты давно умерли. Да, точно. Совсем не умерли. Кстати, Дедалик Entertainment прекрасно показывает то, что point-and-click жив, живее всех живых. Таинственный Дуэйн. Кто же он на самом деле? Кстати, действительно до сих пор неизвестно, то ли правда он шпион, то ли его заносят, непонятно. И знает ли это его собственная жена Перл? Шантель, неудачливая официантка. При подготовке данной версии мне повезло поработать с художником комиксов Дэйвом Гиббонсом, с которым мы уже сотрудничали при создании игры Beneath a Steel Sky.
Дэйв нарисовал лицевую анимацию для каждого персонажа и создал новые видеоролики. Достоин упоминания и труд Тони Уорренера, который был одним из самых главных членов Revolution с момента ее создания, а также Джуста Питерса, с которым Тони программировал расширенное издание. И, конечно же, нужно упомянуть коммерческого директора Нойлен Кармоди, которая помогла компании воспользоваться благоприятными временами и остаться на плаву в трудные времена. Действительно, очень-очень-очень много лет не выпускался «Сломанный меч». И только благодаря Кикстартеру вышла 5-я часть. Особенно я горжусь тем, что через 15 лет после начала работы над нашей первой игрой многие поклонники до сих пор интересуются нашей продукцией и высказывают неподдельный интерес к этой серии. Кстати, было написано еще до выхода 5-й части. Спасибо вам, Чарльз Сесил, создатель. К 1996 году команда выросла. О, сколько уже народу. Чарльз Сесил сегодня с менее густыми волосами. Нойлен Кармоди, одна из основателей Revolution. Чарльз и Дэйв работают над игрой Beneath a Steel Sky. А это Дэвид Гиббонс сегодня. Тони Уорренер, один из основателей и программист расширенного издания. Он, кстати, ВКонтакте даже зарегистрирован. В друзьях у меня. Джус Питерс, нынешний программист Revolution. Фотография сломанного меча Константина. Памятник был возведен возле Йоркского собора несколько лет назад. Ну, что же, вот и все. Еще здесь можно найти в настройках комиксы, да. Давайте сейчас комиксы посмотрим от первого до последнего. Я полюбила фотографировать, когда мне исполнилось 12 лет. Папа подарил мне фотоаппарат. Мы были на каникулах, только он и я. Тем летом я была ребенком в последний раз. Папа сказал, что гордится мной, что я очень красивая. Потом лето кончилось. Папе нужно было уезжать. Я не знала, что меня ждет. Не боялась будущего. Не подозревала. Да, вот так погиб ее отец. Неожиданно я осталась одна. И теперь в конце каждого лета кошмар возвращается. Каждый раз я смываю с себя грусть. Даю ей раствориться. С рассветом приходит покой. Да и работа помогает. Фотожурналисты редко сидят без дела. Николь Коллар. Коллар, живо тащи свой зад в Пале-Рояль. У тебя интервью с Пьером Коршоном. Да, с тем самым Коршоном потребовал именно тебя. Не спрашивай почему. Так или иначе, он шишка важная. Так что, если положит на тебя глаз, улыбайся, соглашайся и все записывай. Да, босс. Это интервью могло стать прорывом для меня. Пьер Коршон был королем СМИ и любимцем нации. Я радовалась солнцу, как никогда. Несмотря на толпы туристов на улицах Парижа. Excuse-moi. Позднее в другой части города. 10 евро? Серьезно? Окей, пожалуй, возьму. Скажите-ка, офицер, где бы туристу выпить кофе в этой округе? Кофе, месье? Кафе Шандельверт, очаровательно, оно вон там. И правда очаровательно. Кафе Улайт, s'il vous plaît? Я плохо по-французски что-либо говорю. Знаете, Париж осенью очень прекрасен. Продолжение Брокенсворд, Тень Тамплиеров, расширенное издание. Да, этот комикс, он как бы является предысторией к расширенному изданию. Это несмотря на то, что в расширенном издании и так добавлена большая предыстория. Это прекрасно. Это просто прекрасно, дорогие друзья.
Ну, теперь действительно все дополнительные материалы мы по игре посмотрели и полностью ее прошли. Безусловно, следующим квестом, который я буду проходить в рубрике «Квестим», будет вторая часть, и третья, и четвертая, и пятая, и я не успокоюсь, пока я не пройду их все. Очень надеюсь, что у меня это займет не слишком много времени, как это заняло прохождение «Сломанного меча» первой части. Ну что же, дорогие друзья, встретимся в следующих прохождениях. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям, а также фолловьтесь на мой канал в Твиче, все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей игрушки.